Bonjour à tous, allez c'est parti pour une nouvelle vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Pour commencer, merci pour tous vos messages de soutien, merci, ça fait vraiment beaucoup plaisir. Donc cette vidéo d'aujourd'hui sera basée sur, comme d'habitude, des témoignages, etc., de sacrifices, de rituels sataniques, de pédophilie, en sachant que j'ai fait exprès aussi de faire ce mix pour certains qui pensent que la pédophilie vient de Guy Georges ou de Marc Dutroux, etc., des prédateurs isolés, comme ils disent, bah là, je vais vous montrer, et c'est que des échecs et maths, que c'est à un plus haut niveau que ça. Les plus gros trafics sont gérés par les politiciens, les sportifs, les chanteurs, les acteurs et compagnie. Vous allez voir, il y a un mix. C'est pour tous ceux qui pensent que tout ça, c'est encore des histoires de complotistes. Vous montrez cette vidéo et il aura plein d'échecs et maths, il pourra plus rien dire. C'est très simple. Et j'ai fait aussi en sorte que il y a plusieurs vidéos de plusieurs pays. C'est-à-dire qu'on va passer par l'Ukraine, etc. D'ailleurs, vous allez comprendre pourquoi ils aiment autant l'Ukraine. Il y a un des réseaux les plus grands se base sur l'Ukraine. On ira aussi en Angleterre, on ira en Amérique, en Afrique. Il y en a partout pour toutes les sauces. Donc voilà, allez, c'est parti. Je ferai pas de commentaires parce qu'il n'y a rien à dire. C'est que des échecs et maths. Je vous laisse visionner tranquillement ces témoignages. Il y aura des témoignages de personnes qui ont subi ainsi que des témoignages de journalistes en pleine télé. C'est-à-dire que là, on peut pas dire que c'est des conneries, etc. Là, c'est carrément diffusé sur des chaînes d'infos, etc. C'est des échecs et maths total. Donc voilà, big up à vous tous. Je vous laisse visionner tranquillement. Que le bonheur est nom de votre maison avant tout. Ça change pas. Peace and love. Allez, c'est parti. Sophie, le sujet est grave, bien sûr, et les chiffres sont hallucinants. Ah oui, et vous l'avez dit, le Royaume-Uni risque de ne pas s'en remettre. Le pays est en train de démanteler de très vastes réseaux de pédophilie qui ont sévi entre les années 70 et 90 et qui impliqueraient plus de 1400 hommes, dont 261 de ce qu'on appelle ici des high profile, des personnalités en vue. Le pays se demande encore pourquoi il a fermé les yeux sur ces scandales d'une telle ampleur. Alors les chiffres, vous l'avez dit, donnent le tournis. Plus de 100 000 enfants auraient été abusés, dont Nick, aujourd'hui la quarantaine, et dont nous ne connaissons pas le nom de famille. Alors il a témoigné en décembre dernier et il a affirmé que son père, qui l'abusait régulièrement, l'avait livré en pâture comme esclave sexuel à un groupe de parlementaires et que comme lui, 15 à 20 autres garçons auraient été concernés. Mais bien d'autres affaires sont en train de remonter à la surface et la police ne cesse de recueillir des nouvelles plaintes sur ces 1433 suspects. Très exactement, 216 sont morts, mais il resterait 76 politiciens, 43 personnes de l'industrie musicale, 135 personnes travaillant à la télévision, la radio ou dans l'industrie du film et 7 dans le monde du sport. Bref, ce scandale intervient dans la foulée de l'affaire qu'on a appelée Jimmy Savile, du nom du présentateur vedette, d'un des présentateurs vedettes de la BBC, dont on a appris après sa mort intervenue en 2011, qu'il avait abusé de centaines d'enfants sans jamais avoir été inquiété. I would be put into a van and taken to Freemasons once a month. There would be other children. Satanic ritual abuse would take place. So there were many men there. And I'm not saying every Freemason was a pedophile, but I'm saying at certain levels throughout their hierarchy, they were doing this. Now, what happened was at the age of 11, my parents separated and I got left with my father. This may surprise you, but that's when my nightmare began, because I was left with my father and brother in that house and they could do whatever they wanted to me. There were no other females around. I tried to take my own life between 11 and 12 and a half, 3 times, but I didn't succeed. And the reason that I tried is because no one cared. No one really wanted to know my story. I used to run up to the phone box at night. Sometimes we didn't have, I couldn't use a telephone at home to ring the police, but I'd dial the number to ring the police and then I'd hang up because I knew the police had been involved and some were involved with my abuse. I knew that because the Freemasons were once a month. They would be taken to one of their lodges once a month. Other children were there and satanic ritual abuse would take place. But equally there were certain days throughout the year or certain weekends when I would be taken to a place out in the country
what would happen there, it was a weekend of celebration for these Freemasons. And this is why I know there were fairly high up people involved, because there were police cars and there were police guarding the entrance. And back in those days, the police cars were black and white. So I saw the police. I knew the police were there. Now, whether they were inside and engaging as well, I don't know, but they knew enough to be protecting the people that were there. It was satanic ritual abuse, so children would be there. So this type of abuse involves offerings, so it's blood, it's animals being killed and sacrificed. Children's lives were taken as well. And in fact, at one point during one of these sessions, I heard my father talking to the Grand Master, who is one of the highest up in the Freemasons, and asking him, saying to him, "Oh look, I'll sacrifice her if you're needing a child of that age." But I was getting a wee bit older, so I wasn't quite as appealing anymore. And I don't know, luckily for me, the Grand Master chose not to have me sacrificed. But there was human sacrifice. Please know that not every Freemason is abusing children or trafficking children. This is a select few who have reached certain levels. So there is chanting, there is ceremonial procedure with all of it. And I knew it was satanic ritual abuse because during the monthly meetings, these men were wearing hoods. This was at the lodge I was taken to. And so the children at these events, I wasn't the only child, there would be a nurse and a doctor there who would check us children out and then drug us. So there would be a needle in our arms, and then we would be laid out in like a circle. So around, you'll see with the Freemasons, there's lots of symbols they use, and one is a compass, but there's a circle embedded in that as well. So the children we would be laid out around that. So it was marked out on the platform we were on, and the Freemasons would come and there would be chanting, and there would be a process that would be undergone, but it was very, very evil and very, very scary. And I know I'm taking a risk saying any of this, but it's time for the truth to be told, and I gain nothing from it apart from helping other beautiful survivors out there know that I believe you. You couldn't make this up. I believe I was born into this family and then highlighted or spotlighted as being a child who could be trafficked. And the grooming and the kind of mind control that took place just was beyond imagination. But please remember, when I was young, I couldn't drive yet. I was hanging out with the older guys and on Point Doom, and somebody popped in a cassette tape into a VHS player, and there was a room with a body, I believe it was a male, laying on a table. And people came around the room. It was dimly lit, but they had hoods and robes on. And they had some sort of ritual where they took out a knife and they cut him down the side. It was his right side. And they took out parts of him, and the blood started flowing. And they were chanting. And there was women there, and they took off their clothes, and then they took the blood and they smeared it on their bodies,
and started to be sexual with each other. It was quite disturbing to see. And so they gave me the cassette, and I took the cassette to somebody I trusted, and we watched it, and they said, never watch that again and give it back to whoever gave it to you. So I did that, but I was always confused about why they didn't ask where it came from. Bouba a été étouffé, un enfant de 4 ans. Il a été étouffé avant d'être égorgé. Je suis particulièrement émue et bouleversée de ce crime affreux et je voulais dire que j'espère que les coupables seront sévèrement punis afin que plus jamais nous ne revivions de telles choses dans notre pays. Angela Litvinenko est à la tête d'un centre d'aide pour les victimes d'exploitation cofinancé par l'Union européenne. Dans l'affaire qu'elle suit actuellement, une quarantaine d'adolescents ont été vendus à des hommes politiques locaux à des fins sexuelles. La presse et le grand public sont tenus à l'écart du procès. Si je m'étais défendu, il m'aurait tué. C'est un grave problème de société et tout le monde préfère regarder ailleurs. À Kherson, ville portuaire du sud du pays, un réseau criminel est soupçonné de se livrer au trafic de mineurs. Un enfant sur 10, victime de traite dans le monde, vient d'Ukraine. Illuminati comme Tupac, c'est l'infâme sur le beat. Oublie pas les pare-balles, une balle ça part vite. Demande à Malcolm X, j'ai plus faim comme Gandhi. C'est la révolte, je vous le dis, plus j'avance et plus je grandis. Je repense à Kunta Kinte derrière des chaînes, pour voir toute cette merde diffusée sur toutes les chaînes. Hey, parole Julien Assange et aux années trous de Mandela, au Bob de Bob Marley sous un nuage de ganja. L'histoire traverse les époques et j'espère laisser une trace, comme un tableau de Van Gogh tout claqué qui se vend des milliards. Ils veulent notre place comme Rosa Parks, on est des terres comme Luther. Toujours le point levé pour honorer la fierté de nos pères. Parole de Prodigy avec un coup de boule de Zinedine. On fait trop honte à la France pour goûter ce millésime. Tu peux demander à Moki, ceux qui dénoncent les élites. Depuis des piges et des piges comme ces fious, dis-moi qui suis-je. Parole de Kennedy, on est tous contrôlés. Liberté d'expression au shot, tu peux demander à Dieu donné. C'est vraiment triste notre époque où les bavures règnent. C'est un bon mastad derrière les barreaux, c'est qui nous craignent. Je retournerai jamais ma veste comme les frères avec leur Versace. Donne du bif à des millionnaires en laissant leur pays se faire racheter. C'est dramatique pour ceux qui donnent de leur vie, un combattu jour et nuit face aux malins et toutes ces combines. Je suis un requin vicieux, un Black Dragon, un Black Panther, pas un guignol marketing, le Black Panther tar Marvel. Ils veulent effacer notre histoire, à nous de faire notre propre recherche. Y a toujours de l'espoir, à toi de saisir la bonne perche mon frère, que meurt l'infâme.